Vamos a saludar a Srinivasan Muralidhar. Cada vez más difícil me la pone Julia, ¿no? Muralidhar. Él es el presidente de la Comisión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Esta comisión de la ONU vuelve a acusar a Israel de genocidio en Gaza por sus ataques deliberados contra los niños palestinos. Y esa es la primera pregunta, Esther. Se acusa y se acusa a Israel, pero nada pasa. ¿Por qué? Thank you so much for being here today on our show. Yes, Mr. Julio. Good evening. We want to begin by asking you, Israel is accused once and once again. However, nothing happens. Why? The world community has to get its act together. We have addressed our recommendations specifically to the Security Council. Some of the biggest powers in the world are part of it. If they put their heads together, they can act on the recommendations that we've made. It's high time that the world community comes together to take action. It is all up to the Security Council members and the larger body of members of the United Nations now to take some concrete steps. The time for waiting is over. There have been enough reports now, and the situation in Gaza and in occupied Palestinian territory is deteriorating very rapidly. So the time to act is now, and we are hoping that this report on children will give it a big push. La comunidad internacional debe actuar en conjunto para que se tomen medidas al respecto. Ellos ya en este informe pusieron ciertas recomendaciones a los países miembros del Consejo de Seguridad, que alberga los mayores poderes del mundo y que pues pueden actuar de acuerdo a las recomendaciones que ellos establecieron. Nos dice que es momento para que el mundo actúe de manera conjunta y pues él cree que estas acciones en concreto dependen de los países miembros del Consejo de Seguridad y de los otros países que hacen parte de las Naciones Unidas para que tomen pasos en concreto. Nos dice que el tiempo de espera acabó, ya hay suficientes reportes y la situación en la Franja de Gaza y en los territorios palestinos ocupados, pues digamos que la situación avanza y se deteriora con rapidez. El momento de actuar es ahora y esperan que este reporte sea un empujón más. Bueno, este informe es bastante desolador porque deja en evidencia que Israel no solo ha destruido cualquier presente que pudieran tener los gazatíes, sino que también ataca sin piedad a los niños, dejándolos sin ningún futuro. Usted, que ha estado allí, que lo ha investigado, ¿qué futuro cree que le espera a la Franja de Gaza? What future do you see for the Gaza Strip? Actually, if we do not act very quickly, we're going to have several generations of children, Palestinian children, completely have their futures destroyed, their aspirations destroyed, and we cannot expect them to be full persons with all their faculties. Because what we are finding is there is a very deliberate targeting of Palestinian children as a larger plan of genocidal acts directed against the Palestinian group. This is why we find that the attack is on very young children. They are using quadcopters, basically drones fitted with weapons, deliberately targeting children. They're firing at children at very vital parts, like the brain, the head, and the neck. And we're also finding that adolescent boys are being targeted. They are being tortured. They're being humiliated. There's a public shaming of children by the by the Israeli armed forces. And they're being severely mistreated in Israeli prisons. The Israeli Defense Forces are also engaging what we can call a psychological warfare to place the Palestinian children permanently under a state of mental trauma. So all of this is severely going to affect. Yes. Thank you. Pues nos dice que
lo que hemos visto es una situación bastante fuerte para los niños palestinos. Nos dice que va a haber una generación que va a tener completamente su futuro destruido. Si no se actúa ahora mismo, estos niños pues van a tener absolutamente ningún futuro por delante. Nos dice que no va a haber personas con las facultades completas, porque estos ataques que estamos viendo deliberados en contra de los niños palestinos hace parte de ese plan de genocidio en contra de los palestinos por parte de Israel. Nos dice que son ataques que se hacen pensados en estos niños, en estos jóvenes, usando drones y armas deliberadamente, atacándolo en partes pues del cuerpo bastante delicadas, como lo son la cabeza y el cuello, que pues por supuesto van a generar una muerte inmediata. Nos dice que estos adolescentes también son humillados, son torturados por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. En las prisiones también viven una situación bastante complicada y pues tienen un impacto bastante psicológico en estos niños y jóvenes, y lo que buscan los israelíes a estos niños palestinos es causarle un trauma que pues por supuesto evita que tengan cualquier futuro normal. Hoy el diario Haaretz registra un informe que da cuenta de cómo Israel ha venido ocupando más y más territorio en Cisjordania. ¿Hasta dónde cree él que estamos llegando a una situación de no retorno, donde será imposible que el pueblo palestino recupere los territorios palestinos? Today, the Haaretz newspaper publishes an article saying how Israel is occupying more and more land and more territory in the West Bank. Until which point are we reaching to a point of no return? When are the Palestinians going to be able to have their land back? It seems very unlikely unless the superpowers stop Israel. Israel has made a formal declaration that it is going to seize 70% of all land available in Gaza. They already have the yellow line of control, and our report is pointing out how very young children are accused of having violated that yellow line, which is not clearly defined, and are simply getting shot at. They're accused of messing with the ground. This is a phrase that they use, accusing young children of bending over and collecting firewood from the ground as attempting to, plant explosive devices. So our report lists out the various steps that the Israeli armed forces are taking and encouraging the taking over of land, and at very short notice, they order evacuation. And as a result, much of the Gazan population has been subjected to forcible transfer. They've all come down south. But even in Rafah, there are evacuation orders issued. As a result, all the buildings in Rafah, we are told, have been demolished. There is only sand, and then therefore there are settlement camps where the conditions are horrendous. So at this rate, there will be nowhere for Palestinians to go. They are actually trapped on all sides. They are not allowed to even move to the other Palestinian territories like West Bank and East Jerusalem. And the Rafah crossing is also controlled. Very few children are able to be evacuated for medical procedures like operations, life-saving operations. Many Palestinians are dying. Children are dying of starvation. So this is something very, very dire. Pues nos dice que la situación es complicada y bastante oscura. Estamos viendo cómo es improbable que pues Israel deje de ocupar estos territorios a menos de que los poderes paren a Israel. Nos dice que ya ocupa un gran porcentaje de la tierra en Gaza. Nos dice que trazaron una línea amarilla para mostrar ese control que tienen de la Franja de Gaza, y acusan a los niños de violar esa línea amarilla o de traspasarla cuando ni siquiera está claramente trazada o dibujada. Nos dice además que acusan a estos niños y jóvenes de coger estas armas que caen en el piso, y pues son ciertos pasos que toma la Fuerza Armada israelí que ellos llaman deliberado para poder afectar a la población que está en el terreno. Incluso pues también dan órdenes de evacuación, pero son órdenes que no son claras, los mandan al sur, a Rafah, pero nos dice que incluso ahí la situación es bastante difícil, hay edificios demolidos, nos dice que las condiciones en los campos son horrendas, no hay un lugar en realidad para que los palestinos puedan
tener algún tipo de resguardo, están atrapados en este territorio, no pueden moverse incluso a otros territorios palestinos. Nos dice que la frontera de Rafah está absolutamente controlada y pues es bastante limitada la evacuación que se puede realizar a los niños para que tengan ciertas operaciones por fuera que no pueden hacer dentro de la Franja de Gaza. Entonces la situación es bastante complicada para los niños palestinos. Usted preside una comisión que investiga presuntas violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos. Quisiera preguntarle cómo aborda y evalúa las denuncias de violencia sexual sufridas por los secuestrados israelíes en manos de Hamas, entre ellos Ilana Grisewski, quien hoy enfrentó a la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos. You preside over the cases involving violations of international law, and we want to ask how does your group assess the allegations of sexual violence that was made to the hostages, to Israeli hostages, in the hands of Hamas? We have given a detailed report on the violence that took place on 7th October 2023 and soon after. We've detailed in the report given then about how Hamas has committed acts of violations of human rights, humanitarian law against Israeli hostages, including sexual violence in those reports. We've also now given a report just last week to the Human Rights Council on the actions of non-state actors. And when we say non-state actors, it means both the settlers in the West Bank as well as the Palestinian armed groups, including Hamas in Gaza. So we've listed out all these violations committed by these Palestinian armed groups, including Hamas, on the acts in violation of human rights law and humanitarian law vis-a-vis Israeli hostages and Israeli citizens. Thank you very much for your time, Mr. Muralidhar. Thank you, and we hope that very soon we have peace in the region. ¿Qué dijo al final, Grace? Pues que ellos también han reportado esto en otros informes,